Hi, hello, வணக்கம். Welcome back to my channel JS Wellness World. வீட்லயே கர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் பசும்பால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பசும்பால் கிடைக்கலன்ற பட்சத்தில் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பால் சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது வார்ம் ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். மிதமான சூட்டில் இருக்கணும். நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தயிர் திக்காக கிடைக்கும். இதை ஒரு மண்பானையில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். கர்டோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நான் வீடியோ கடைசியில் கொடுக்குறேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு 5 to 6 hours ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ 5 hours ஆயிடுச்சு. வாங்க தயிர் எப்படி ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரொம்பவே க்ரீமியான திக்கான கர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.